So we must be there to contribute our quota for the development of our people. And the only way we can do it is to impart knowledge to our younger ones. Northwest University, Sokoto. Knowledge, excellence, and success. Sokoto State Government approves the payment of remediation fees for 22 state indigents who graduated as medical doctors from the Republic of Sudan. Senator Ali Magatakardawamako empowers his constituents with farm implements and business items to promote self-employment. Gada local government distributes financial assistance worthy of 50 million naira as a Ramadan package to party loyalists. Good evening and welcome to Alu TV News. Today is Friday the 20th of February 2026, which is equivalent to the 3rd of Ramadan 1447 after the Hijrah Prophet Muhammad, peace be upon him. Amin. I am Abdurrashid Wadata Buhari with the news. The Sokoto State Government has approved the payment of remediation fees for 22 state indigents who graduated as medical doctors from Sudan. The State Commissioner for Health, Dr. Faruk Umar Abubakar, disclosed this while briefing newsmen on the outcome of the stakeholders' drug revolving fund performance review meeting held at the EOC of the Specialist Hospital Sokoto. Our health correspondent Aisha Abdullah Aminu reports that the gesture is aimed at supporting the graduates to enable them sit for the prescribed examination of the Medical and Dental Council of Nigeria, scheduled to commence in Abuja. Her reports. The commissioner also stated that the state government has approved the payment of registration fees for state indigents who graduated as pharmacists from foreign countries with the Pharmacy Council of Nigeria to enable them obtain their professional license. Dr. Faruk Umar Abubakar further disclosed that the government has approved postgraduate training for 30 nurses in various areas of specialization, including theater nursing, anesthesia, accident and emergency, orthopedic nursing, neurology, and intensive care. According to him, these initiatives are aimed at boosting the morale of competent and highly specialized health professionals, as well as strengthening healthcare service delivery across the state. So this initiative is also aimed to boost the morale of this all the professionals are also to have adequate manpower in those areas. Speaking on the meeting, Dr. Faruk Umar Abubakar explained that it was convened to extensively deliberate on the drugs revolving fund scheme, which had been abandoned for several years by the previous administration. He directed that henceforth all health facilities in the state must procure drugs and other medical commodities from the State Medical and Supply Management Agency. Then another resolution that was also a joint committee has already been constituted with SOKEMA and State Primary Health Care Development Agency, where they look at provision of basic drugs, especially to pregnant women and children under 5.
and it has resolved those basic provision. Drug will be provided and a single entity. There is nothing like this belongs to Sakema or this belong to primary health care, but the drug belongs to facility and will be given and allowed to be accessed by patients. Commissioner has revealed that the main result of activity of the facility level revolving to ensure strict implementation of the drugs revolving fund scheme. The meeting was attended by key stakeholders in the health sector across the state. Aisha Abdullahi Aminu, Alu TV News. Senator Ali Magatakal has empowered his constituents by distributing tractors, grinding machines, block making machines, and generators as part of a First Peace program in his zone. The distribution, which began with Silami, Tangaza, Binji, and Gudu local government areas, aims to boost economic activities and improve the livelihoods of the beneficiaries at the grassroots level. Aisha Abdullahi Aminu reports. The Empowerment Initiative is designed to stimulate small-scale businesses, enhance agricultural productivity, and promote self-reliance across the benefiting communities. Speaking during the presentation of the items, key party stakeholders including former Deputy Governor of the state, Chiso Abdullahi Dattijo, Honorable Ahmed Abdullahi Kalambaina, Alhaji Maidamma Danjabalu, and Malam Bashir Gidankanawa commended the senator for what they described as a timely and impactful intervention. They noted that the gesture underscores his sustained commitment to empowering his constituents, particularly the less privileged, and to strengthening party structures across the state. According to them, supporting the needy has remained a consistent hallmark of Wamako's leadership style. Beneficiaries drawn from Silami, Tangaza, Binji, and Gudu local government areas expressed deep appreciation for the support, stating that the equipment will not only improve their means of livelihood but also contribute significantly to the socio-economic development of their communities. We have not received this kind of support for a long time, but now that farming is expanding in the state, there are available and vast lands for farming. This assistance means a great deal to all of us, and we are truly grateful. As for this tractor, I believe it is not just for me alone, but for the entire community, because everyone will benefit from it. I am known as the leader of farmers in our town, Alu Tv. Every time I pray, I ask Allah to make a way for me to obtain a tractor like this. And now Allah has granted me one for free of charge. They offered prayers for the senator's continued good health and wisdom, while pledging their unwavering loyalty and support. Aisha Abdullahi Aminu, Alu TV News. The Shagari districts in Shagari local government area has approved the appointment of Imran Abubakar Shagari as the Talban Shagari. The district head of Shagari, Sarki Mafarar Shagari, retired Captain Bala Shagari, announced the appointment through Alhaji Mustafa Shagari, Marafan Shagari. According to the district head, the appointment was in recognition of Imran Abubakar Shagari's commitment to respecting elders and his consistent support for the less privileged in the community. The formal presentation of the notification letter took place at the personal residence of Marafan Shagari in Gaonama area. Speaking at the event, the Secretary of Kebe Local Government Area, Shamsu Umar Mayakwai, expressed appreciation to the district head for honoring their associate with the revered traditional title of Talban Shagari. He assured the traditional council of their continued loyalty, support and respect for traditional institutions and promoting community development. Also in attendance at the ceremony were Secretary of the Sokoto South Local Government Area, Jazuli Liman Treta, the Secretary of Ilela Local Government Area, Ahmad Balare Bisilame, Alaj Bilyarima, and other dignitaries.
Well, viewers, don't forget, you are still watching Sokoto, the seat of so watch us via our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while you can view us on our Facebook page at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV to watch our previous programs or watch us live while the program is running. The news will now continue. In an effort to demonstrate the local government's commitments to the welfare and well-being of the people as they prepare for the sacred month of Ramadan, the chairman of Gada local government, Alhaji Zayanu Barogada, has distributed 50,000 naira in cash assistance to the beneficiaries across the 11 wards of the area. Naziru Alajasani reports that nearly all the beneficiaries interviewed by the Alu TV News pledged continued loyalty to the political movement of Aliyu Magatakar Dawamoko. His report. During the distribution, the chairman stated that the local government has championed a number of developmental projects under the current administration of Ahmed Ali Sokoto, noting that the governor's 9-point smart agenda has touched every critical sector of the local government. Zayanu also attributed the success recorded in the area to the quality leadership and mentorship he has received from Senator Aliyu Magatakar Dawamoko, Ambassador Sahabi Isa Gada and Honorable Musa Sarkin Adar. The distribution exercise was carried out by the local government APC executive and party elders across all the wards. Beneficiaries interviewed by Alu TV News described the gesture as commendable and appreciated the vital support received from the local government leadership. They also expressed gratitude to Senator Aliyu Magatakar Dawamoko and Governor Ahmed Aliyu Sokoto for their consistent support and concern for their welfare. Naziru Alajasani, Alu TV News. Local government councils in Sokoto State have been urged to avoid implementing substandard projects within their domains. Chairman of the Committee for the Local Government Project Verification in Sokoto Eastern Zone, Alhaji Muhammad Bello Nagwari, made the appeal when the committee visited Gada local government area. Bashar Sudangi reports. Represented by Alhaji Umaru Madawaki Wamoku, Alhaji Bello Nagwari said the visit was in line with the directive of the state governor to evaluate projects executed by local government councils for the benefit of their electorates. According to him, the exercise will go a long way in ensuring that people, especially those in rural areas, benefit from government interventions. Umar Madawaki added that the committee had made several recommendations based on what it observed at the various project sites. He also urged the Gada Local Government Council to implement standard and durable projects. In a remark, the chairman of Gada Local Government Council, represented by his vice, Alhaji Shehu Abubakar Kiri, thanked the committee for the visit and expressed the council's readiness to implement all the committee's recommendations. Projects inspected by the committee include the ongoing construction of Jumat Mosque at Kirukwannawa, another Jumat Mosque at Korma Village, a conference hall at the local government secretariat, and the ongoing renovation of a Jumat Mosque at Mosuki Village. Bashar Sudangi, Alu TV News. Over 4,520 lawyers were inducted into the Nigerian legal profession in 2025 alone. The figure was disclosed by Barrister Amina Ilo while delivering a presentation as guest speaker at the Faculty of Law Usman Danford University, Sokoto, highlighting the growing importance attached to the legal profession. Ibrahim Muhammad Aikin Allah reports. The guest speaker, Barrister Amina Ilo, congratulated the newly admitted student of the Faculty of Law and charged them to remain hardworking and resilient to make society proud. I have a great quota to contribute to the nation building at large, to community building, and of course to the nation building at large. In his remarks at the event, Alhaji Aliyu Musa, chairman of the Sokoto State Pilgrims Welfare Agency, described the legal profession as the bedrock of societal development. My call to them is to be dedicated to their studies so that they can come out in flying colors and serve the nation in the future. Mr. M.M. Tawali, the faculty officer, called on the student
to make proper use of the resources available to them and to stay away from all forms of social vices. In their separate remarks, the President and Social Director of the Law Students Association of Nigeria, Lausanne Usmanu Danfodiyo University Chapter, emphasized the importance of discipline and dedication to academic excellence. I believe that building students right from their time in the university to become sensible and patriotic Nigerians, to become leaders of repute and excellence is part of our mission in Lausanne. That's what we are doing and that's why we are here. Anything you say that you won't use, you won't be patient on it, then definitely you might fail. You might not achieve that goal. But with patience, with time, everything will be okay, inshallah. It's their study, their primary assignment. For now, they will be taking, they have time. This is the only time they have to build their GP. Because honestly, if they don't build their GP in UG1, it will be very difficult for them to build their GP in UG2 or UG3. Speaking on behalf of the UG1 student, the class representative Mikael Habibullah described the orientation program as educative and commendable. It was an interesting one and it was an insightful one. The class of Lex Luminaries actually appreciates the Lausanne Executive for creating this kind of gathering. At the end of the annual lecture, award and certificates were presented to selected dignitaries and students in recognition of activities marking the just concluded Freshers Week. Ibrahim Ahmad Aikin Allah, Alu TV News. And thank you, Ibrahim. With it, we come to the end of our today's bulletin. But before we go, here are the main takeaways. We reported to you that Sokoto State Government has approved the payment of remediation fees for 22 state indigents who graduated as medical doctors from the Republic of Sudan. We also brought to you that Senator Ali Magatakar Dawamoko has empowered his constituents with farm implements and business items to promote self-reliance. We also told you that Gada local government has distributed financial assistance worthy of million Naira's Ramadan package to party loyalists. And this concludes our today's bulletin. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the entire production team, Abroshid Wadata Buhari saying stay tuned for the House of Ashan coming up shortly and have a blessed Ramadan. Gwamnatin jihar Sokoto ta aminta da biyan kudaden samun lasisi ga 'yan asalin jihar nan mutum 22 da suka kammala wato sha'anin likitanci a kasar Sudan. Sanata Ali Magatakar muku ya karfafa wa al'ummar mazaɓarsa da kayan karfafawa musamman na inganta sha'anin noma, kasuwanci duka dai domin ganin an kasance masu dogaro da kawunan su. Karamar hukumar Gada ta bayar da tallafin kudade na sama da naira miliyan 50 domin tallafawa ga 'ya'yan jam'iyyar APC a matsayin wani tukwici na azumin wata Ramadan. Masu kallo assalamu alaikum, da fatar an sha ruwa lafiya. Barka da kasancewa da ku a labaran Alu TV, inda yau muke Juma'a 20 ga watan Fabrairun 2026 daidai da 3 ga watan Ramadan na shekarar musulunci ta 1400 da
Rahama Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Aminu Al-Hussein Amanawa. Gwamnatin jihar Sokoto ta aminta da biyan kudaden samun lasisi ga 'yan asalin jihar na mutum 22 da suka kammala karatu likitanci a kasar Sudan. Kwamishinan lafiya na jihar Sokoto Dr. Faruk Umar Abubakar shine da ya sanar da haka lokacin da yake zantawa da manema labarai da ya shafi magunguna a jihar nan, wanda aka gudanar a ɗakin taro na EOC da ke asibitin daji da ke nan Sokoto. Wakilar mu ta bangaren lafiya Aisha Abdullahi Aminu ta rawaito mana cewar wannan kokarin na da manufar ganin an karfafa wa sababbin likitocin na ganin cewa sun samu lasisi musamman na bangaren likitanci da kuma wato kungiyar hukumar kula da bangaren likitanci da ma lafiyar haƙura ta ƙasa da aka shata gudanarwa a birnin tarayya Abuja. Ka rahoton nata. Kwamishinan ya bayyana cewa gwamnatin jihar ta amince da biyan kuɗin rajista ga 'yan asalin jihar da suka kammala karatun fannin magani na Majalisar Masu Ba da Magani ta ƙasa domin ba su damar samun lasisin gudanar da aikin su na ƙwararru. Dr. Faruk Umar Abubakar ya kuma bayyana cewa gwamnati ta amince da horas da ma'aikatan jinya guda 30 a matakin digiri na 2 a fannoni daban-daban da suka hada da jinyar ɗakin tiyata, kula da masu haɗarin gaggawa, jinyar fannin ƙashi, fannin ƙwaƙwalwa da kuma kula da marasa lafiya masu buƙatar kulawa ta musamman da dai sauransu. A cewarsa, waɗannan shirye-shirye na da nufin ƙarawa ƙwararrun ma'aikatan lafiya ƙwarin gwiwa tare da inganta ayyukan kiwon lafiya a faɗin jihar. So duk waɗanga kowane fanni an ɗiba an isa guda biyar har su kula guda 6 don a tabbatar da cewa an samu ƙwararru, an kuma iza guda 10 wajen kula da ƙashi da haɗarurruka. Ƙwararru waɗannan a samu ƙwararru ga wannan gefen, kuma mai girma gwamna ya aminta ya biya musu duka kuɗin da ake biya na samun wannan karatun. Da yake magana kan taron da aka yi, Dr. Faruk ya bayyana cewa an kira taron ne domin yin cikakken nazari kan tsarin asusun samar da magunguna wanda gwamnatin da ta gabata ta yi watsi da shi na tsawon shekaru. Ya ba da umarnin cewa daga yanzu dukkan cibiyoyin kiwon lafiya da ke jihar su rika siyan magunguna da sauran kayan aikin jinya daga hukumar samar da magunguna da kayan lafiya ta jihar. Wannan taro da muka yi, mun kira wannan taro ne don wannan kwamitin a farfado da shi, a tabbatar cewa sai duk jihar Sokoto inda asibiti take da babba da karama da firamare da sakandare da tashari can za a sai magani, don muna da yaƙinin cewa duk maganin da za a kai nan ingantacce na kuma mai sauƙin kuɗi. Kwamishinan ya ƙara da cewa taron ya yanke shawarar farfaɗo da ayyukan kwamitocin asusun samar da magunguna na ƙananan hukumomi da na matakin cibiyoyin lafiya domin tabbatar da bin ƙa'idoji da ingantaccen aiwatar da tsarin. Taron ya samu halartar manyan masu ruwa da tsaki a fannin kiwon lafiya daga sassa daban-daban a faɗin jihar. Aisha Abdullahi Aminu, labarun Alu TV. A wani mataki na ganin ya karfafi al'ummar mazaɓarsa, sanata Ali Magatakarda Mako ya bayar da tarakta na noma da injin mukan niƙa, sai na samar da bulo da ma janareta na samar da hasken wutar lantarki a shiri na farko, kaso na farko ga al'ummar yankin da yake wakilta. Bayar da tallafin kayan da aka suma da ƙananan mulkin silamitan gaza banji da makarar mulkin gudu na da manufa ne na ganin ya bunƙasar da sha'ani na tattalin arziki da ma rayuwar al'ummar yankunan karkara. Aisha Abdullahi Aminu ta sake dawowa da wani rahoton. Shirin tallafin an tsara shi ne domin bunƙasa ƙananan sana'o'i, ƙara haɓaka harkokin noma tare da inganta dogaro da kai tsakanin al'umma da suka amfana.
yayin da ake miƙa kayayyakin tallafin manyan jigajigan jam'iyya da suka hada da tsohon mataimakin gwamnan jihar Shiso Abdullahi Dattijo, Honorable Ahmed Abdullahi Kalambaina, Alhaji Maidama Dan Jabalu da Malam Bashir Gidan Kanawa sun yaba wa sanatan bisa abinda suka bayyana a matsayin taimakon da ya daidai da lokaci da kuma tasiri. Sun ce wannan karamcin ya ƙara tabbatar da jajircewarsa wajen tallafawa al'ummarsa musamman marasa ƙarfi tare da ƙarfafa ginshiƙin jam'iyya a faɗin jihar. A cewar su tallafawa masu bukata ya kasance ɗaya daga cikin muhimman ɗabi'un jagorancin sanata Aliyu Magatakardawa Mako. Waɗanda suka amfana da tallafin daga ƙananan hukumomin Silame, Tangaza, Binji da Gudu sun bayyana matuƙar godiyarsu. Suna mai cewa kayayyakin za su inganta rayuwarsu tare da taimakawa ci gaban tattalin arzikin al'ummominsu. Mun daɗe ba mu samu irin wanga abu ba, kuma yanzu noma ya tashi, don kwace muna da hadama muna da tudu mai yawa. Wanga tallahi gaba ɗaya alukai mun gode. Wannan motar ina ganin ba ni ba duk garinmu duk local government ɗinmu sai tawa kowa rana, saboda garinmu da local government ɗinmu an sani a sarkin noma na garin a Wulkiti. Kowane lokaci ne sallah sai na roki Allah shi hore min jarin da zan mallaki motar noma, kowane lokaci sai ga ta Allah ya kare. Sun kuma yi addu'ar Allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana tare da jaddada cikakken goyon bayan su a gare shi. Aisha Abdullahi Aminu, labarun Alu TV. Sarkin mafaran Shagari da ke karamar hukumar mulkin Shagari a jihar ta Sokoto ya aminta da naɗin Imrana Abubakar Shagari a matsayin talban Shagari. Basarakin dai wato sarkin mafaran Shagari retired Captain Bala Shagari ya sanar da hakan na naɗin ne a ta bakin marafan Shagari Alhaji Mustapha Shagari. A cewar bayanan basarakin, naɗin na Imrana Abubakar Shagari na zuwa ne la'akari da irin yadda yake girmama magabata da kokarin na tallafawa mabukata a cikin wannan yankin. An dai gabatar da takardar naɗin ne a fadar marafan Shagari, wato a gidan marafan Shagari da ke gawan nama a nan birnin Sokoto. Da ke magantawa sakataren karamar mulkin Kebe Shamsuddin Umar Mai Akwai ya bayyana godiyarsa ga sarkin wato mafaran Shagarin bisa karama abokinsu da wannan sarauta ta talban Shagari, inda ya bayar da tabbacin ci gaba da wato yin biyayya da bayar da goyon baya da kuma ci gaba da ladabi ga shanin da ya shafi wato sarautu na gargajiya da ke domin bunƙasar da cigaban al'umma. A wajen taron dai wato ya samu halartar sakataren karamar mulkin Sokoto ta Kudu Jujjuli Liman Treta da takwaransa na karamar mulkin Ilela Ahmad Balarabe Salami, sai Alhaji Bilya Yarima da dai sauransu. To masu kallo, kada ku shafi labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga gidan talabijin na Alu TV a daga nan Sokoto, cibiyar daular Usmaniya. Ku bibiye mu a shafukanmu na sada zumunta musamman a YouTube ku rubuta Alu TV, Facebook ku rubuta Alu TV News, kazalika a Play Store ku rubuta Alu TV domin kallon labarai da rahoton da muke gabatarwa da masu ran shirarruwa a kowane lokaci a kuma duk inda kuke. Tuwanan kuma a wani mataki na ganin ya inganta jin daɗi da walwalar al'ummarsa musamman a wannan wata mai alfarma na Ramadan, shugaban karamar mulkin Gada Alhaji Zayanu Barau Gada ya bayar da tallafin naira miliyan 50 ga kimanin mazaɓu 11 na karamar hukumar. Naziru Alhaji Sani ya roto mana cewar kusan dukkanin waɗanda suka amfana da gidan talabijin ɗin ya zanta da su sun sha alwashin cigaba da yin biyayya ga tafiyar sanata Ali Magatakarda Wamako. Ga rahoton nasa.
A yayin kaddamar da rabin tallafin, shugaban karamar hukumar Honorable Zayyanu Baraugada ya bayyana cewa karamar hukumar na samun dimbin ayyukan ci gaba wanda ke gudana a ƙarƙashin jagorancin gwamnatin Dr. Ahmed Aliyu Sokoto, inda ya ce karamar hukumar ta yi nasarar samun manya-manyan ayyuka wanda ke cikin ƙudurori tara na gwamnatin Ahmed Aliyu. Zan iya zayyana abubuwan da aka yi ba sai dai ina zaune a zuwa gaba baki. Kowa ya ga ake da aka yi asibitin Dukamaje, Yalbadi, Kaɗi, Wauru, Kazaɗi, asibitin Iri. Ga takarda. Ga asibitin Gada ita daga Amadi da Yawan. Zayyanu ya alakanta nasarar da karamar hukumar take samu da kyakkyawan jagoranci da suke samu daga gurin sanata Aliyu Magatakarda Mako da kuma ambassador Sabi Sagada haɗi da Honorable Musa Sarkin Adar. Shugabannin jam'iyya na karamar hukumar su ne suka kaddamar da rabon wayannan kayakin haɗi da dattijawan jam'iyyar na dukkanin mazaɓun wanda suka amfana da wannan shiri da Alu TV suka samu zantawa da su. Sun yaba da wannan tallafin da aka ba su da kuma irin taimakon da suke samu daga jagoran jam'iyyar APC a cikin karamar hukumar. Muna godiya ta musamman gare shi da kuma mai girma gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmadu da kuma ubansa Aliyu Magatakardan Mako da kuma masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APC da lahirin wannan al'amari da aka yi mana na cigaba. Muna godiya sosai, Allah ya saka da alheri. Kazalika sun yi godiya ga sanata Aliyu Magatakarda Mako da kuma gwamnan jihar Sokoto bisa ga kulawar da suke bawa kananan hukumomi. Naziru Alhaji Sani, labaran Alu TV. Tuwanan kuma an buƙaci majalisun ƙananan hukumomi a jihar ta Sokoto da cewa su kaucewa aiwatar da aika marasa inganci ga al'ummominsu. Shugaban kwamitin kula da tantance ingancin ayyukan ƙananan hukumomin na gabashin Sokoto Alhaji Muhammadu Bello na Gwari shi ne dai wannan karan a lokacin da ya jagoranci ayar mambobin kwamitin kai ziyara ƙaramar mulkin Gada. Bashar Sudan gina da ƙarin bayani. Alhaji Bello na Gwari, wanda Alhaji Umaru Madawaki Mako ya wakilta, ya bayyana cewar ziyarar dai wani bangare ne na umarnin da gwamnan jihar Ahmad Aliyu ya bayar domin dudduba ayyukan da ƙananan hukumomi suke gudanarwa ga al'ummar su. A cewar sa wannan aikin da zai taimaka wajen tabbatar da cewar al'umma musamman a yankunan karkara sun amfana da shirarwar gwamnati. Umaru Madawaki ya ƙara da cewar kwamitin dai ya bayar da shawarwari da dama dangane da ababen da ya gani a wuraren da ya ziyarta. Haka zalika ya buƙaci karamar hukumar mulkin Gada da ta gudanar da ayyuka masu inganci domin amfanin al'umma. A nasa jawabin shugaban karamar hukumar mulkin Gada wanda ya samu ilci daga mataimakinsa Alhaji Shehu Abubakar Kiri ya gode ma kwamitin bisa ga wannan ziyarar, inda ya bayyana cewar karamar hukumar a shirye take da ta yi amfani da dukkanin shawarwarin da kwamitin ya bayar. Wasu daga cikin ayyukan da kwamitin ya ziyarta sun hada da aikin gina babban masallacin Juma'a a garin Kirin Kwannawa da kuma wani masallacin Juma'a a garin Kwarma, sai kuma ɗakin taro a sakatariyar karamar hukumar mulki da kuma aikin gyaran masallacin Juma'a da ke ƙauyen Masuki. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Bashar Sudangi, labarun Alu TV. To a shekarar 2025 kadai kimanin lauyoyi 4,520 ne aka rantsar a tsarin lauyanci ko kuma sha'anin shari'a na ƙasar nan. Wannan dai bayanin adadin na zuwa ne a ta bakin barista Amina Illo a lokacin da take gabatar da makala a matsayin bakuwa ta musamman a sashen nazarin sha'anin shari'a na Jami'ar Usman Danfodiyo, inda ta bayyana irin muhimmancin da ke tattare da bangaren na sha'anin shari'a. Ibrahim Ahmad Aiki Allah na da karin bayani. The guest speaker, Barrister Amina Ilo, congratulated the newly admitted student of the Faculty of Law and charged them to remain hardworking and resilient. A lokacin da take gabatar da jawabinta, Barrister Amina Ilo
ta taya sabbin ɗalibai murna tare da ƙarfafa musu gwiwa da su kasance masu ƙwazo da juriya domin su zama abin alfahari ga al'umma. Na kunshe da yanda lauyoyi, ƙananan lauyoyi masu tasowa kamar mu da kuma waɗanda suna batun su zama lauyoyi, abinda aka tsammani daga gare su ko kuma in ce nasu ɗawainiya ko lalura da ya kamata su yi na ganin cewa an bunƙasar da Najeriya. A nasa jawabin a wajen taron, Alhaji Aliyu Musa, shugaban hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Sokoto, ya bayyana aikin lauya a matsayin ginshikin cigaban al'umma. Ina cike da matuƙar farin ciki da samun wannan gayyata da wannan ɗalibai suka mani, kuma na ji daɗi kwarai da gaske. Kuma duk inda irin wannan yanayi ya samu na ɗalibai, muna ƙoƙari mu ga mun zo don mu encouraging su. Tawali, jami'in sashi wato faculty officer, ya yi kira ga ɗaliban da su yi amfani da damar da suka samu yadda ya kamata tare da gujewa duk wani nau'i na munanan ɗabi'u. A jawaban da suka gabatar daban-daban, shugaban kungiyar ɗalibai masu karatun lauyanci wato losan da kuma mai kula da harkokin zamantakewa sun jaddada muhimmancin ladabi da jajircewa wajen neman kwarewa a bangaren. Makasudin shirin wannan taro shine don mu bunƙasa ilimin lauyoyi students da masu karatun law, wato su zama da nan zuwa gaba su ne waɗanda za su rika ƙasar nan, za su rika ta amana, kuma za su zama masu ilimi da ingantaccen ilimin. Komai da abin da ka ce ba za ka sa haƙuri a ciki ba za ka cimma, dole ne sai ka yi haƙuri kuma ka kasance mai dagiya, mai juriya da kuma respect. Daga 3 na 4 na 5 ina zuwa in yi karatu. Well, wannan ne the crucial stage. In suka yi karatu yanzu na in suka yi building GP nasu yanzu, idan sun kai UG 2 3 4 ba zai musu wuya kuma ba. Da yake jawabi a madadin ɗalibai aji ɗaya, Mikael Habibullah ya bayyana shirin na wayar da kan ɗalibai a matsayin mai fa'ida kuma abin yabawa. A ƙarshen lecture an karrama wasu daga cikin manyan baƙi da ɗalibai da lambobin yabo. Ibrahim Ahmad, aikin Allah, labaran Alu TV. Tumadala masu kallo da kuma ne labaran na wannan lokacin suka kammala, sai dai kafin mu yi sallama ga muhimmai daga kanin su. Tun da farko kun ji cewa gwamnatin jihar Sokoto ta aminta da biyan kudaden samun lasisi ga ɗalibai asalin jihar na 22 da suka kammala karatun shanin likitanci a ƙasar Sudan. Haka ma kun ji cewa sanata Ali Magatakardawa muku ya fito da shirin karfafawa al'umma mazaɓarsa ta hanyar tallafa musu da kayan inganta noma da kasuwanci domin dai ganin sun kasance masu dogaro da kawunansu. Da ƙarshe ma kun ji cewa ƙaramar hukumar mulkin Gada ta bayar da tallafin sama da naira miliyan 50 a matsayin kuɗin tallafi na wato azumin watan Ramadan ga magoya bayan jam'iyyar APC. To madadin editan labaran Bashir Abubakar da ma dukkanin waɗanda suka taimaka wajen samun nasarar su, Aminu Alhussein Amana suna na da na fasara na karanto, ke fatar mu kasance cikin amincin Allah.